anyone here Bulgarian? Има ли някой, който не говори български? Does anyone not speak Bulgarian? No. Okay. So you can read Shriram Yadavapnoti Yatchapi Kramatishraha Vihivaitani Samyati Vayor Ganda Ivashayat. Превод. В материалния свят живото същество пренася своите представи за живота от тяло в тяло, както въздухът носи различни аромати. То получава определен вид тяло и отново го напуска, за да получи друго. Пояснение. Тук живото същество е описано като Ишвара, господар на собственото си тяло. Ако иска, може да го смени с по-висше тяло и ако иска, може да премине в по-ниша форма на живота. Налице е малка независимост. Измененията, които тялото претърпява, зависят от живото същество. По време на смъртта, оформеното от него съзнание ще го отведе в следващия вид тяло. Ако е оформило съзнанието си като това на котка или куче, със сигурност ще смени тялото си с кучешко или котешко. Ако е насочило съзнанието си към божествени качества, ще приеме формата на полубог. И ако е в съзнание за Кришна, ще се пренесе на Кришна лока, духовния свят, и ще общува с Кришна. Твърдението, че с унищожението на тялото всичко свършва, не е вярно. Индивидуалната душа преминава от тяло в тяло и сегашните дейности са основа за формиране на следващото й тяло. Човек получава ново тяло в зависимост от кармата си и трябва да напусне старото в точно определено време. Тук се казва, че финното тяло носи зачатието на новото тяло и го развива в следващия живот. Този процес на преселение от тяло в тяло и на мъчителното пребиваване в тялото се нарича каршати, борба за съществуване. Shriram Yadavapnoti Yatchapi Kramatishraha Vihivaitani Samyati Vayor Ganda Ivashayat. Материалният свят, живото същество, пренася своите представи за живота от тяло в тяло. Както въздухът носи различни аромати. То получава определен вид тяло и отново го напуска, за да получи друго. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Buddhaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyade Sadarane. In order to understand this verse, we have to understand that we're eternal spiritual souls. За да разберем този стих, първо трябва да осъзнаем, че сме вечни духовни души. Generally, people think, or at least some people think, that when we leave the body, or when the body dies, then everything's finished. Някои хора мислят, че когато ние умрем, тогава всичко свършва. But actually, we've already taken so many bodies. We've already changed our bodies so many times. Но вече ние сме сменили различни тела, дори в този живот. But we're still here. Но сме все още тук. We had a 5-year-old body. Имахме 5-годишно тяло. Or a 10-year-old body. 10-годишно тяло. We've had so many bodies. Имахме най-различни тела. And they've all disappeared. Всички те обаче But we're still here to tell the story. Ги няма, но ние сме тук, за да кажем тази история. Therefore, we're not the body. Затова ние сме това тяло. Nor are we the mind. Нито пък сме умът. Nor even our conception of life. Нито пък сме нашата представа за живота. Because these are always changing. Защото те се променят. But we don't change. Но ние не се променяме. Now, here the analogy is given that air is always pure. Тук сравнението е с въздуха, който е винаги чист. But when air has association with the roses, it smells very nice. И когато той е в контакт с розата, ароматът е много приятен. But when air has contact with garbage, it smells very bad. Но когато мине покрай боклук, тогава ароматът е неприятен. So air is not good or bad, it's due to association that appears to be good and bad. Въздухът не е нито лош, нито добър, но поради контакта си с различни обекти изглежда, че е добър или лош. Similarly, associating with the material energy, sometimes the soul appears to be good. И по същия начин, когато душата общува с материалната енергия, понякога изглежда добра. And sometimes appears to be bad. Някога лоша. And sometimes a combination of both. Или пък комбинация от двете.
But actually the soul is always the same. Но душата винаги е една и съща. But the soul is entangled because of its attachment to material desires. Но душата е така обвързана поради привързаността си към желанията. Due to association, we acquire different material desires. Заради контакта ние, с материята ние развиваме различни желания. And principally our association is by hearing the glories of something. И основно ние контактуваме чрез слушане. Слушане на описанията или славата на нещата. Just like in the material world, people sell things by telling us how great they are. Така, например, хората продават продуктите си, като ни обясняват колко велики са те. No one buys anything after hearing how terrible it is. Никой не си купува нещо, ако чуе колко ужасно е то. As a matter of fact, when you're trying to sell something, you always have some testimony to people who found it wonderful. Обикновено, ако искате да продадете нещо, цитирате хора, които обясняват колко прекрасен е продукт. And if you read in just like in Amazon, they're selling some product and there's testimonies. И ако четете, например, в Амазон някой продукт, където има различни мнения. And if it says, the testimony, I took this medicine and my nose fell off. И ако прочетете там, някой пише, взех това лекарство и носа ми окапа. And then I went blind. Или пък ослепях. And I can no longer walk. Или окоцях. Generally, most people they think twice before ordering that particular medicine. Ако прочитат хората това, ще се замислят два пъти преди да си поръчат това лекарство. Or if someone has a sign, heart surgery is half price. Ако някой сложи табела, сърдечни операции на половин цена. And then underneath the qualifications of the heart surgeon are по-отдолу той описва своята квалификация. Carpenter for 3 years. Дърводелец за 3 години. Биографията. Barber for 6. И браснар за 6. Someone may hesitate. Човек ще се замисли преди да отиде. So we need recommendations. We have to hear something favorable. Да, ние имаме нужда от препоръки и искаме да чуем нещо позитивно. Then we have interest in trying it out to see what it's like. Тогава ще имаме интерес да опитаме. Just like you go to a grocery store, at least sometimes they hand out little bits of their product. Както понякога в магазините могат да ви предложат малки монстри от това, което предлагат. They don't tell you in their little bit of cookie they have heroin. Не ви казва, че в малкото парченце може и да има наркотик. You gotta buy the whole pack. Трябва да си купите целият пакет. But they give you a little taster so to allure you, to attract them. Давате ви малък вкус, за да ви привлекат. So similarly, in the material world, everyone is advertising this is wonderful. Така, в този свят всички рекламират нещата си. Това е прекрасно. And according to our conditioning, we think certain things could be helpful and make us happy. И според състоянието ние може да решим, че някои неща могат да ни помогнат или да ни направят щастливи. Just like if one is in the mode of ignorance, ако човек е в проявлението на мрака, на невежеството, if they see a sign for a hotel, come into our hotel and sleep 25 hours. Ако види реклама на хотел, където му казват, елай, може да спиш 25 часа. 100 on the weekend. Или 100 през уикенда. Then if one isn't attracted to sleeping, one may think, well, this sounds like a great deal. И ако някой е привлечен от съня, той може да каже, да, страхотна сделка. If one is interested in passion, wants to acquire material opulence, или ако е в проявлението на страстта и желая да натрупва материални придобивки. they have books on Amazon and it says, become a millionaire in 30 days. Може да види книги в Амазон, които рекламират стани милионер за един месец. People want to find out how to become a millionaire in 30 days. И така
така тези хора ще искат да разберат как да станат милионери. Never mind the person who's selling the book can't pay his rent. Can't pay his rent. Без значение дали автора на книгата не може да се плати найма. He's hoping to sell. He's hoping to sell enough books so he can pay his rent. Той се надява да продаде достатъчно от тези книги, да си плати найма. And people in the more in goodness, come to our park. There are birds there. They're chirping all the time. Хората в проявлението на доброто са привлечени от парка, където има чурликащи птички. Beautiful flowers. Красиви цветя. So people want to go there and see what it's like. Те искат да отидат да прекарат времето. So everyone is attracted to certain allurements according to their conditioning. Всеки е привлечен от различни неща според своето обусловено състояние. And that's what they'll choose. И това е, което те ще изберат. Now the question is, what's wrong with that? Въпросът е какъв е проблемът с това? Well, if we could, we can act, just like outside, we have so many trees. Ами, например, навън има много дървета. And you probably have met some of our flies here. И сигурно сте се срещали с някои от нашите мухи тук. So if you could ask them what they were doing in their last lifetime. Ако ги питате какво се прави в предишния си живот, They also have made choices. те също са направили избор. But by the laws of material nature, they wound up as a fly or a tree. Но по законите на материалната природа те са станали накрая муха или дърво. Otherwise, why are there so many flies and trees? Иначе защо има толкова много дървета и мухи? It wasn't that God didn't like their face and made them into a fly. Не ви Бог да не им е харесвал лицата и ги превърнал в мухи. No, it was because they had a human form of life and they acted in such a way as they became eligible to get a fly's body. Не, те са имали някаква човешка форма, но са действали и са желали така, по този начин, че са станали подходящи да придобият такова тяло. Сега им питаме такова. So we may think, well, this is ridiculous. Ние може да решим, това са глупости. But they're also living entities like we are. They're conscious. Но те също са живи същества като нас и са осъзнати. They just have a material body which is less conscious than ours. Просто тяхното тяло е много по-малко осъзнато от нашето. When we're born, we don't have much consciousness. Когато сме се родили, точно сме имали малко съзнание. That doesn't mean we don't exist. Това не означава, че не съществува. You take a 2-month baby. Ако вземе едно двумесечно бебе, he has less consciousness than a 3-year-old dog. Той има по-неразвито съзнание от 3-годишно куче. But that doesn't mean the baby doesn't exist. Това не означава, че бебето не съществува. Although some people would like to think so. Но някои хора да им се искат да мислят така. So similarly, every soul has a particular body according to what their activities. Тоест, всяка душа получава тяло според предишните дейности. Now, in human form of life, we have an opportunity to choose what kind of activity we want to do. И в човешката форма на живот ние имаме възможност да изберем какви дейности да вършим. We don't have much choice. Няма много избори. But we have some choice. Но до някъде имаме. And most people don't know what their choices are. Повечето хора обаче не знаят възможностите. Most people think choice means either to drink brand X beer or brand Y. Повечето хора си мислят, че избор е между да пиеш бира или вино. Just like one of our renunciates, who was giving a lecture at Woodstock in Poland. В Woodstock, Полша, един от нашите монаси дал лекция. Has anyone heard of Woodstock in Poland? Чували сте за този фестивал Woodstock? It's a big concert. Един огромен A couple фестивал of million people come. с концерти, идват няколко милиона младежи. And they're all intoxicated. И всички са опиянени. As usual. Като младежи. And so he was giving a lecture about following certain principles, moral principles.
И той е дал лекция, обяснявал колко са важни определени морални принципи. One of them was don't take intoxication. Единият бил не приемайте опияти. So of course the audience didn't appreciate that. Публиката не оценила добре това. So one of them threw a can of beer at him. И един от тях хвърлил бира на кутия върху него. But it missed. Но не успял да го учи. And he picked it up Той я взел пак, and looked at it. погледнал я Said, it's not my brand. и казал, не е моята любима. So that's what people think, is that that's their choice. Това е което хората си мислят, че е избора, да избират между брандове. But our real choice is to either find out who we are as a spiritual soul, Истинският избор е или да открием кои сме в действителност ние, Or- чиста душа, to act in one of those modes of nature, goodness, passion, or ignorance. или да действаме по влияние от някои от гуните или проявленията на природата, добро, страст и мрак. Now, generally speaking, people are in goodness, they may be more inclined to find out about something which is beyond material energy or something which is spiritual. Обикновено хората в гуната на доброто са по-склонни да търсят истина, която е отвъд материята. And those who are in the lower modes of nature, such as ignorance, are less inclined. А тези, които се намират се или са повлияни от по-нишите проявления на природата, са по-малко склонни за това. If someone wandered in here from the local bar, Ако някой от местния бар влезе тук, they'd be more interested in finding a place to sleep than listening to the lecture. по-скоро ще си потърсят ъгъл, къде да полегнат, отколкото да слушат лекция. And even if they listen to the lecture, they probably wouldn't understand very much of it. Но дори да слушат, вероятно няма да разберат много. In any case, one can understand that if one can understand that our body is changing, but we're not changing. В всеки случай, ако ние разберем, че тялото не се променя, но ние не се променяме. And as we exist, in spite of all the changes of the body, И като съществуваме, въпреки всички промени на тялото, so we'll exist after the final change of the body called death. така и ще продължим да съществуваме след последната промяна, наречена смърт. Death is not death of the soul, it's the death of the body. Смъртта не се отнася до душата, смъртта е за тялото. But then the body is always dead. Но така или иначе тялото е винаги мъртво. And something that's dead can't die. Нещо, което е мъртво, то не може да умре. So the body doesn't really die, Дори и тялото всъщност не умира. it just disappears То просто изчезва. or changes its form. Или променя формата си. And the soul doesn't die А душата не умира. because it never really took birth. Защото всъщност никога не се е We родила. only think it took birth because it appeared in a certain body. Ние само си мислим, че се е родила, защото се е появила в определено тяло. Just like previously, when the sun would appear on the horizon in the morning, primitive people used to think the sun was born. Също както слънцето, когато изгрее сутрин на хоризонта, хора си мислят, ами то се ражда. And when the sun set in the evening, they thought it died. А когато залязло, си помислили, ами то умира. But actually, it just made an appearance or disappearance according to our vision. Но всъщност това, което става, е, че то се появява и изчезва на хоризонта на нашето виждане. So similarly, we appear in somebody and then eventually we disappear. По същия начин, ние се появяваме в определено тяло и после изчезваме. But that doesn't mean we've actually we died. It means we appear somewhere else. Не означава, че умираме самите ние, по-скоро се появяваме на друго място. Now, where we're going to appear will depend upon what we do in this lifetime. А къде ще се появим след това тяло, ще зависи от това какво правим сега. If we try to understand our real selves and the Supreme Person and work accordingly, then we get a better chance in our next lifetime. Ако ние се опитаме да разберем нашето истинско аз и върховното аз, тогава ще имаме по-добър шанс в следващия живот. Or we could even become perfect and revive our spiritual awareness, our spiritual body. И дори може да достигнем съвършенство в осъзнаването на нашето истинско духовно тяло. And be eligible to go back to the spiritual world. И да станем достойни да отидем в духовния свят. Now the choice remains with us. Изборът е в нас. And it doesn't depend upon how exalted or qualified we think we are now. И то не зависи от това доколко ние се смятаме за възвишени и квалифицирани.
Just like every year they have a ceremony where they honor Napoleon. Например, всяка година има церемония, в която се почита Наполеон. So Napoleon has a statue in Paris. Той има статуя в Париж. And every year they have cleaners, they go out and scrape off the bird stool. Всяка година има чистачи, които отиват и почистват тази статуя. And clean him up. Го изчистват от изпражненията на птиците. Then they offer the garland to the statue. След това му предлагат гирлянт. They have some ceremony. Имат някаква церемония. And then they go away. И след това си отиват. And the birds come back. И след това птиците се връщат. So they make their offering throughout the year. Те са си направили своя дар през годината. But who's to say one of those birds wasn't formerly Napoleon? Но кой може да твърди, че някой от тези птици не е била Наполеон преди? One of those birds could very well be Napoleon. Твърде вероятно някой от тези птици да е била той. And he's still attached to his former self. И все още да е привързан към предишното си себе. And therefore must make some kind of offering. И затова отива да му прави някакъв вид предлагане. So there's no saying, it's not that if one is a very, very exalted person, now that means that in our next lifetime we'll also be exalted. Означава, че ако някой е много известен и възвишен в този живот, следващия ще бъде такъв. Whether we get a better material circumstance or a spiritual circumstance depends upon how much we're in harmony with Krishna and the laws of nature. Доколко ние ще получим по-добра материална възможност или духовна възможност, ще зависи доколко сме в хармония с материалната природа и Кришна. So that's what the Bhagavad Gita deals with. С това се занимава Бхагавад Гита. What those laws are and how we can work even in this lifetime to be in harmony with them. Какви са всъщност тези закони и как да работим в този живот, за да станем в хармония с тях. So we'll stop there and thank you. Благодаря. Благодаря. Имате ли въпрос? Ring bell, just on that. What's the bell for? I don't know, maybe kids are just playing. So everyone agrees? Всички ли сте съгласни? Съгласна. Does this make so? What have you understood, local guru, from the lecture? Че избора ни в това съществуване се свежда до това дали да вършим дейности, които да ни оставят в този кръговрат, или възможност, която да се издигнем нагоре и да преминем отвъд материално съществуване. Our choice depends on what kind of activities we'll do. Either we stay here in this cycle or we move up and come behind. Actually, our choice depends. We make our choice by choosing what our association is. Всъщност, избора ни се зависи от това, от какво общуване ги избираме. Just like we came here, so that was our choice. Например, дошли сме тук и това е нашия избор. And I didn't give a lecture on, how to make a martini. И моята лекция не беше темата и как да направим мартини. But I'm sure someone in this area is giving a lecture right now on how to make different intoxicants. Но сигурен съм, някой в района ще показва как се правят различни комбинации от питие. And those who have such an interest, they'll go and hear the lecture. И тези, които имат интерес към това, ще отидат да And probably apply it within their lives. И после ще го приложат в живота си. So similarly, people, those who come here, you probably expected to hear something like what I talked about. И затова е вероятно, вие, които сте дошли тук, сте очаквали да чуете нещо в тази връзка. Unless you came to the wrong lecture. Освен ако не сте дошли на погрешната лекция. So the question is, what can we do about it? Въпросът е какво може да направим за това. In other words, you go and hear about how to
make intoxicants, liquors. С други думи, може да се научим как да комбинираме алкохол. And it's practical. You can very easily mix them together, И това see е what the effects are. практично знание, да знаете как да ги смесвате, за да има определен ефект. Now the question is, what can you do after hearing that you might become a fly? Въпросът е какво да правим с информацията, че може да станем муха. Or you might become a demigod. Или пък да станете, Well, you can go back to you might have a spiritual body да станете полубог в материалния свят, или пък да имате и духовно тяло. full of bliss, knowledge, and eternity. Тяло, което е вечно, което е блажено и пълно съзнание. So you can do two things. Може да направите две неща. You can forget about what I said, Първо, да забравите това, което ви казах. or you can do something about it. Или да направите нещо в тази връзка. Such as you can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Като да повтаряте Махамантра. Or you can read Bhagavad Gita, Или да четете or you can come to the lecture tomorrow. или да дойдете на лекция утре. Yes. Nowadays there are a lot of spiritual knowledge or so-called spiritual knowledge. How people can understand which spiritual knowledge is genuine and it's true, because everybody is speaking about spirituality, or they think some kind of maybe doing Tai Chi spiritual. Днешно време има различен вид така наречена духовна литература и знание и хората си мислят, че друго неща като тайчи или рейки е духовно. Всъщност как да разберат кое е истинско духовно знание, автентично? Well, if doing Tai Chi can stop you, can transform your body into a spiritual one. Ами ако чрез тайчи може да се трансформирате тялото на духовно, Or if Reiki can transform your body into a spiritual body. или с рейки да го направите духовно. If you get a body which is eternal, blissful, and full of knowledge, Ако така може да постигнете тяло, което е вечно изпълнено съзнание и блаженство, then we should all learn Reiki or Tai Chi. трябва да научим рейки или тайчи. But as far as I've seen, Reiki doesn't really do that, Но доколкото съм видял, рейки не го постига. nor does Tai Chi. Нито в тайчи. No, we are a spiritual body, Всъщност ние имаме духовно тяло, but we have to wake up. но трябва да се събудим. And to wake up, we need something spiritual to wake us up. А за да се събудим, не трябва нещо духовно, което да ни събуди. Now, Reiki and Tai Chi and other things may help our material body, Рейки, тайчи и други неща могат да ни помогнат на материалното тяло. or our material mind, Или на умът ни, our emotions, емоциите ни. but it won't wake up our spiritual soul up. Но всъщност няма да събудят духовното ни съзнание. So we ourselves have to wake up. Ние самите първо трябва да се събудим. Waking the body up may be a little helpful, Да събудим и тялото също може да помогне. but ultimately the soul, we ourselves have to wake up. Но в крайна сметка, важното е душата или ние самите да се събудим. So spiritual means it has to do with the spirit, the soul, Духовно означава, че се отнася до духа или душата, which is eternal. т.е. до вечното. So eternal knowledge will wake up the soul. Вечното знание ще събуди душата. And material knowledge may help the body, Материалното знание може да помогне на тялото, but it won't wake up the soul. но няма да събуди душата. Anything else? Нещо друго. Благодаря, Грантарaj, Шримад Бхагavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur